Im Jahr 1987 glaut jeder in der kleinen Gemeinde von Nebraska, dass die Zukunft endlich angekommen war. Männer in Anzügen kamen mit glänzenden Pickups, Vermessungsgeräten und Verträgen, dicker als Bibeln. Eine Großbank hat begonnen, über 5000 Acres Land rund ein kleines Tal aufzukaufen. Die Bauern jubelten, manche verkauften sofort, andere traumten von Millionen. Doch mitten zwischen all den Männern stand ein 14-jähriges Mädchen mit staubigen Stiefeln und sagte nur einen einzigen Satz: Dieses Land wird euch alles nehmen. Die Erwachsenen lachten über sie. Niemand hört auf ihre Warnung. 5 Jahre später war fast jeder Farmer verschwunden. Die Bank verlor Milliarden, und das Mädchen wurde zur Legende. Bevor wir anfangen, wenn du Geschichten liebst, die unter die Augen, dann abonniere jetzt den Kanal und aktiviere die Glocke. Hier erzählen wir wahre und inspiriert Geschichten über Menschen, Entscheidungen und Geheimnisse, die ganze Familien verwendet haben. Schreib außerdem in die Kommentare, ob du dem Mädchen damals geglaubt hattest, oder ob du wie all anderen verkauft hattest. Der Wind roch nach trockenem Mais und alter Erde, als Abigail Turner jeden Morgen vor Sonnenaufgang die Veranda ihres Elternhauses betrat. Der Hof lag allein zwischen langen Feldern im Westen Nebraskas, mehrere Kilometer entfernt von der nächsten Stadt. Das Haus war alt, grau gestrichen und an manchen Stellen vom Wetter aufgeplatzt. Doch weiter sagte immer, das Land nicht schon aussehen muss. Es muss nur leben. Abigail war anders als die meisten Kinder in ihrem Alter. Während andere Mädchen in der Stadt Film schauten oder mit Freunden unterwegs waren, lief sie über die Felder und beobachtete den Boden. Sie hörte ihrem Großvater zu, wenn über Regencyclen sprach. Sie verstand, wann der Wind Probalm bracht und wann die Erde gesund war. Weiter nannt sie manchmal Geschäft, kleine Farmerin, aber tief im Inneren wusste, dass sie nicht bemerkt, die andere übersehen. Der Hof der Familie Turner war nicht groß. Gerade genug, zu jubeln. Weiter Samuel Arbeit hatte als jeder andere Mann in der Gegend, doch die Schulden wurden jetzt Jahr größer. Die ATR waren brutal für Farmer. Banken nahmen Hofe weg, Nachbarn verschwanden über Nacht, manch Familien ließen nur leere Häuser zurück. Trotzdem hielt Samuel am Land fest. Ein Mann ohne Land, sagte er oft, ist wie ein Baum ohne Wurzeln. Eines Nachmittags erschien eine schwarze Kolonne von Fahrzeugen auf der Hauptstraße. 3 Trucks und 2 glänzende Limousinen fuhren langsam durch die Gegend. Die Menschen schauten aus Fenstern, standen an Tankstellen oder lehnten sich ein. Niemand hat solch Fahrzeuge dort gesehen. Am Abend wusste jeder Bescheid. Eine riesige Bank aus Chicago hat begonnen, Land aufzukaufen. Nicht 100 Acres, 1000. Gerübt breiten sich schneller aus als ein Prairiefeuer. Manch sagten, dort soll ein Industrieprojekt entstehen. Andere behaupteten, als sei gefunden worden. Wieder andere flüsterten von einer neuen Stadt, die gebaut werden sollte. Die Bank zahlt Summen, die sich die Farmer kaum vorstellen konnten. Männer, die Leben lang jeden Dollar umdrehen mussten, bekamen plötzlich Angebote über Millionen. Die Euphorie war gewaltig, doch Abigail beobachtet etwas anderes. 2 Tage später lief sie gemeinsam mit ihrem weiter die südlichen Felder ab, als sie plötzlich stehen blieb. Sie graben so tief, sagte sie. Samuel sah verwirrt zu die Vermesser. Tatsächlich hatten Männer der Bank überall Probebohrungen durchgeführt. Tiefer als normal, viel tiefer. Samuel zuckte mit den Schultern. Vielleicht prüfen sie den Boden. Doch Abigail nähert sich hin und nahm eine Handvoll Erde auf. Sie zerbröselt trocken zwischen ihren Fingern. Nein, flüstert sie, sie verstehen dieses Land nicht. In den nächsten Wochen verwandelt sich die ganze Gegend. Jeden Tag unterschrieben neue Farmerverträge. Alte Familien, die jahrzehntelang gegessen waren, kauften plötzlich neue Trucks, Fernseher oder Häuser in der Stadt. Einige Männer liefen herum, als hatten sie im Lotto gewonnen. Nur Samuel Turner unterschrieb nichts. Die Leute hielten ihn verwirrt. Sam, sagte sein Nachbar eines Morgens lachend, du sitzt auf Gold und benem dich wie ein Idiot. Samuel antwortete ruhig,
wie erleichtest nicht alles Gold, was glänzt. Doch der wahre Grund war Abigail. Denn jede Nacht sprach sie mit ihrem Vater über das Land. Sie erzählt von den Wasserlaufen unter der Erde, von den alten Überschwemmungswegen, von dem Salzholt bestimmte Felder, von den Jahren, in denen Großvater gewohnt hat, dass das Tal empfindlich sei. Samuel hört zu, nicht weil sie ein Kind war, sondern weil sie meistens recht hat. Eines Tages veranstaltete die Bank ein großes Treffen in der Stadthalle. Fast die gesamt Gemeinde erschien. Männer in ihren Anzügen präsentierten riesig Pläne. Neue Arbeitsplätze, modern Bewässerungssystem, Wirtschaftswachstum, eine glänzend. Die Menschen applaudierten begeistert. Dann stand Abigail plötzlich auf. Sie war nur ein dunnes Mädchen mit Zopfen und staubigen Stiefeln. Doch ihre Stimme war klar. Was passiert mit dem Wasser? Der Raum wird still. Einer der Banker lächelt höflich. Wir haben Experten dafür, und wenn der Grundwasserspiegel fällt. Ein anderer Banker antwortete diesmal. Das wird nicht passieren. Abigail blieb stehen. Doch, sagte sie, weil dieses Tal nur von einem unterirdischen Zufluss lebt. Wenn so viel entnimmt, stirbt die Erde. Die Menschen begannen zu lachen. Ein Mann hinten im Raum rief. Jetzt erklärt uns ein Kind Landwirtschaft. Mehr Geliebte. Die Banker grinsten zufrieden. Samuel wollte seinen Tag setzen lassen, doch Abigail sprach weiter. Wenn das Wasser falsch biegt, wird der Boden salzig. Erst verschwinden die Pflanzen, dann das Vieh, dann die Farmen. Der Bürgermeister schüttelt den Kopf. Das reicht jetzt. Abigail setzt sich langsam. Doch während die Menge weitersprach, bemerkt sie etwas Seltsames. Einer der älteren Männer im Anzug sah sie plötzlich sehr ernst an. Nicht belustigt, beunruhigt. In den folgenden Minuten begann die Bank mit gigantischen Arbeiten. Kanäle wurden gebaut, neue Pumpanlagen installiert, alte Felder umgepflückt. Es war das Großprojekt, das die Gegend gesehen hat. Und so schien alles perfekt zu laufen. Die Ernten explodierten. Die Zeitung schrieb von einer landwirtschaftlichen Revolution. Die Menschen, die verkauft hatten, fühlten sich bestätigt. Samuel dagegen wurde immer mehr isoliert. Andere Farmer mieden ihn. Manche spotteten ihn offen. Deine Tochter denkt wohl, sie sei Wissenschaftlerin. Doch Samuel blieb ruhig, denn langsam bemerkt auch Veränderungen. Der Bach hinter ihrem Hof wurde schwacher. Bestimmt Pflanzen starben früher als sonst. Und eines Morgens fanden sie mehr Totfisch im Wasser. Abigail sagte nichts. Sie sah nur still auf den Bach. Dann kam der Sommer 1990. Und die Katastrophe. Es begann harmlos. Einige Felder im Süden verloren plötzlich Ertrag. Die Bank erklärt es mit schlechtem Wetter. Dann versiegten mehrere Pumpanlagen gleichzeitig. Danach begann das Wasser weißlich Rückstand auf dem Boden zu hinterlassen. Salz. Innerhalb weniger Minuten breit sich das Problem aus. Mais starb mitten in der Saison. Rinder wurden krank. Das Land begann buchstäblich zu sterben. Die Bank schickt Experten aus verschiedenen Staaten, doch nichts half. Denn Abigail hat recht gehabt. Durch die massiven Eingriff war das empfindlich unterirdische Wassersystem zerstört worden. Salzhaltiges Tiefenwasser war nach oben gedrückt worden und vergiftet langsam den Boden. Doch das war erst der Anfang. Als die Ernten zusammenbrachen, brachen auch die Kredite zusammen. Die Bank hat Milliarden investiert. Nun begannen Panik und Chaos. Viele Farmer, die verkauft hatten ihr Geld längst ausgegeben. Manche hatten neue Häuser gekauft oder ihre Maschinen geleast. Jetzt gab es keine Arbeit mehr. Die Region fiel schneller auseinander, als sie aufgebaut worden war. Geschäft schlossen. Familien zogen weg. Die Stadt wirkt plötzlich wie ausgestorben. Und mitten in diesem Zusammenbruch erschien eines Abends ein schwarzer Wagen vor dem Turnerhof. Ein älterer Mann stieg aus. Samuel erkannte ihn sofort. Es war derselbe Banker, der Abigail damals ernst angesehen hat. Sein Name war Richard Hale. Wirkt müde, viel älter als beim Treffen in der Stadthalle.
Darf ich reinkommen? Sie setzten sich in den alten Küchentisk. Richard schwieg lang. Dann sah Abigail an. Woher wusstest du es? Das Mädchen antwortete ruhig. Mein Großvater hat mir beigebracht zuzuhören. Richard runzelt die Stirn. Zuzuhören. Zum Land. Der Banker senkt den Blick. Erklärt, dass Bericht tatsächlich vor Risiken geübt hatten. Einige Geologen hatten Problem mit dem Wassersystem vermutet. Doch die Führung der Bank ignoriert alles. So viel Geld stand auf dem Spiel. So viele Investoren warteten. Sie wollten Erfolg, sagte Richard leise. Nicht worriet. Samuel fragte, warum erzählen Sie uns das? Richard antwortete nicht sofort. Dann sagte etwas, das Abigail nie vergessen wird. Weil ich glaub, dass dieses Teil noch gerettet werden kann. In den nächsten Wochen begann etwas Unerwartetes. Während die Bank versucht, ihr Verlust zu kontrollieren, arbeitet Abigail gemeinsam mit Richard und einigen alten Farmern an einem Plan. Sie untersuchten alte Karten, sprachen mit älteren Bewohnern, studierten frühe Überschwemmungen und Wasserwege. Abigail erkennt, dass die ursprünglichen natürlichen Kanäle des Tals blockiert worden waren. Das Wasser konnte nicht mehr richtig zirkulieren. Und genau das hat die Katastrophe ausgelöst. Doch die Reparatur wird Jahre dauern. Und niemand wollte dafür bezahlen. Die Bank wollte sich zurückziehen. Die Investoren verschwanden. Die Politiker gaben sich gegenseitig die Schuld. Da traf Abigail eine Entscheidung. Mit gerade einmal 19 Jahren begann sie öffentlich gegen die Bank auszusehen. Zeitungen berichteten über das Farmermädchen aus Nebraska. Fernsehteams kamen ins Tal. Viele Menschen hielten sie immer noch für naiv. Doch langsam kamen Dokumente ans Licht. Warnungen. Bericht. Verschwiegen analysen. Die Wahrheit wird sichtbar. Die Bank hat bewusst Risiken ignoriert. Der Skandal explodiert landesweit. Mehrere Führungskraft verloren ihre Positionen. Klagen folgten. Doch Abigail interessiert sich kaum für den Skandal. Sie dacht nur an das Land. Denn inzwischen sah das Tal aus wie eine Welt. Graue Felder, verlassen Scheunen, Trockengraben, und überall Erinnerungen an Familien, die verschwunden waren. Eines Nachts stand Abigail allein draußen auf dem Feld ihres Vaters. Der Wind war still, der Himmel voller Stern. Samuel trat neben sie. Du kannst das nicht allein retten. Sie antwortete leise, vielleicht nicht. Dann sah sie über die dunklen Felder. Aber wenn niemand anfängt, blieb alles tot. Am nächsten Morgen begann sie mit freiwilligen Helfern alte Wasserwege freizulegen. Es war hart Arbeit. Wochenlang gruben sie Kanal aus, entfernten Bettenbarrieren und öffneten alte natürliche Strömungen. Viele hielten das Projekt für sinnlos. Doch dann geschah etwas. Nach einem starken Regen floss erstmals seit Jahren wieder Wasser durch einen alten Nebenarm des Tals. Und plötzlich ändert sich die Erde. Nicht überall, aber genug, Hoffnung zu geben. Pflanzen kehrten zurück. Bestimmt Felder erholten sich langsam. Selbe alte Farmer waren schockiert. Die Nachricht verbreitet sich. Immer mehr Menschen kamen, zu helfen. Was einst eines Band gegen gewesen war, wird plötzlich zu einem Symbol für Widerstand und Wiederaufbau. Jahre vergingen, langsam Jahre, schwer Jahre, aber das Tal lebte weiter. Und Abigail wird älter. Sie studiert schließlich Umweltwissenschaften, kehrt jedoch immer wieder nach Nebraska zurück. Den Egal, wohin sie ging, ihr Wurzeln legen dort. Richard Hale blieb ebenfalls im Tal. Viele verstanden nicht warum. Doch eines Tages gestand Abigail die Wahrheit. Ich hat damals widersprechen müssen. Meint die Bank, die Entscheidungen, die Warnungen, aber ich hat Angst. Abigail sah ihn lang an. Dann sagte sie, die meisten Menschen verlieren nicht wegen Fällen alles. Richard runzelt die Stirn, sondern, weil sie schweigen, obwohl sie wissen, dass etwas falsch ist. Dieser Satz blieb bei ihm bis zu seinem Tod. Mit der Zeit wird die Geschichte des kleinen Mädchens aus Nebraska größer als das Tal selbst. Universitäten luden Abigail ein, Dokumentationen wurden gedreht, Menschen nannten sie mutig, andere nannten sie stur. Doch die Leute,
die sie wirklich kannten, wussten etwas anderes. Sie hat einfach nie aufgehört zu hören. Nicht den Investoren, nicht den Politikern, nicht den Versprechungen, sondern dem Land. Viele Jahre später stand Abigail erneut in derselben Stadtteil, in der man sie einst ausgelegt hat. Diesmal war der Raum voller Journalisten und Farmer aus dem ganzen Land. Sie sollte eine Rede halten. Doch bevor sie sprach, betrachtet sie die alten Holzwand. Sie erinnert sich an das Geliebte, an die Blick, an das Gefühl, wollig allen zu sein. Dann begann sie ruhig zu sprechen. Die große Lüge unserer Zeit ist, das Wachstum wichtiger sei als Verständnis. Der Raum wird still. Menschen glauben oft, Besitz bedeutet Kontrolle. Aber Land gehört uns nicht wirklich. Wir legen es nur für kurze Zeit. Niemand bügt sich. Und wenn wir vergessen zu hören, verlieren wir alles. Nach der Rede stand ein alter Farmer auf und applaudiert langsam. Dann noch einer, und noch einer. Schließlich erhob sich der gesamte Raum. Doch Abigail lächelt kaum, denn tief in ihrem Inneren wusste sie etwas, das die meisten nie verstehen würden. Das Tal hat nie ihr gehört. Sie hat nur gelernt, es zu respektieren. Als Samuel Turner Jahre später starb, begruben sie ihn auf einem kleinen Hügel hinter dem Hof. Ganz schlicht, ohne großes Denkmal, nur ein Stein mit seinem Namen. Am Abend nach der Beerdigung saß Abigail allein auf der Veranda. Der Wind bügt die Felder samt. Fast genauso wie damals, als sie ein Kind gewesen war. Sie dachten all die Menschen, die verschwunden waren. Und Familien, die ihr Hof verloren hatten. Und Männer, die glaubten, Geld kann die Natur beherrschen. Und an ihren Väter, der ihr geglaubt hat, als niemand sonst es tat. Langsam stand sie auf und lief hinaus auf das Feld. Die Erde war feucht vom Regen. Sie nähert sich hin und nahm etwas davon in die Hand. Diesmal so viel sie nicht trocken. Sie lebte, und genau in diesem Moment verstand Abigail etwas Entscheidendes. Die Warnung, die sie damals ausgesprochen hat, galt nie nur diesem Tal. Sie galt überall, denn jedes Mal, wenn Menschen nur Profit sehen, aber keine Folgen, beginnt dieselbe Fälle von Wahn. Und vielleicht war das der wahre Grund, warum ihr Geschichte nie vergessen wird. Nicht weil ein Mädchen recht gehabt hat, sondern weil fast niemand bereit gewesen war, ihr zu hören.